We're going to start. We're not going to do the whole parsha because there is so much we would just be completely lost. Okay, I want you all to pay attention because I'm going to bring in a few things, and you're going to start to see the difference between the levels of learning. There's pshat, remez, sod, drash, drash, sod, and it may seem at one level that we have two commentaries who are giving the pshat, the simple meaning, and you say, well, they're contradictory. One must be wrong, right? Until you start to go a little further and you see, no, they're not wrong, and they're not contradictory. They're giving us two different aspects about a deeper truth. So let's start to take a look at only a few very small points of the Parsha, just to give you a bigger view. Again, what my purpose in giving the Parsha HaShavua in the conversion class is not so you can know a little bit about the Parsha. If I want to do that, I can give you books to read. I want you to understand that when you are learning, as you will continue to learn for the rest of your life, and you see something, you say, don't use your Christian mind. The Christian mind, they plaster over things. They say, oh, this is a not important piece of information. This must have just been extra words. This is poetic. This is just some historical thing which isn't important to us. And contradictions show some type of a lack of holiness. What it really shows is lack of knowledge. Okay, bueno, vamos a empezar Bezrat Hashem como a veces hacemos los jueves, ya no siempre los jueves, pero algo de la Parasha de la semana. Ahora, el Rab quiere tocar apenas un poco de la Parasha, de todos modos, no es que entremos a profundidad, hacerlo nos tomaría bastante tiempo. Lo que quiere hacer el Rab es discutir algunos aspectos de la Parasha muy por encima, pero es importante ver los diferentes niveles en los que se estudia la Torah, en particular el Humash. El estudio de Humash viene en 4 niveles. Nosotros lo conocemos por el acrónimo de Pardes. Vamos a escribirlo en el chat. Pardes es el acrónimo de Pshat, Remes, Drash y Sod. Entonces, ¿qué es el sentido simple, el lenguaje alusivo, y luego la exégesis, el midrash, y los secretos que vienen ahí de la cámara? Ahora, el Rab dice, es muy curioso porque a la hora de explicar el desarrollo de la parashá, en alguno de los niveles podría parecer que hay una contradicción, es decir, oye, espérate, en el Pshat me dijiste una cosa y ahorita el Midrash me está diciendo algo diferente, porque es así. Pero en verdad cuando uno navega por estas aguas que son los comentaristas y la profundidad que pueden tener sus palabras, uno se da cuenta que todo tiene sentido. Ahora, ¿por qué el Rab se toma tiempo para traer algo del estudio de la Parashá? Los jueves no es para que conozcamos la Parashá, si es para eso, pues lo más fácil del mundo sería recomendar tal vez algunos libros para que uno leyera la Parashá, sino que quiere destacar el Rab en nuestro proceso de estudio de la Torah, que muchas veces vamos a ver un pasuk en la Torah, estamos leyendo el Humash, y vamos a decir, mira, esto no lo entiendo, seguro es algo histórico, o no lo entiendo, seguro es una cosa poética que trae la Torah, cuando no es así. Cada palabra de la Torah cuenta, y cada palabra de la Torah tiene una razón por la cual estar allí, si no, no estaría. Entonces, dice el Rabbi, hay que quitarnos la mente cristiana que de repente puede salir a relucir cuando uno lee el Humash y decir, ya esto ha de ser una cosa histórica que pasó en ese momento y no aplique para mí. Entonces, lo que puede suceder es que no es que haya una falta de kedushá o una falta de claridad en la Torah, lo que sí hay muchas veces, o la mayor parte de veces, una falta de conocimiento por parte nuestra para entenderlo. Just to start, before I go into it, what I'm not teaching you is what seems to be meaningless information. This meaningless information about when Yaakov goes and meets Esav and who he puts first and exactly which animals are sent beforehand
and that there's space in between them. And what's going on over here? This thing which we learn on a jot level, he's sending a gift to appease Esav. You think that's all that's going on? You think that that's what, that needs to be in the Torah? The Torah is that, not a record of what was. The Torah is Hashem's infinite will, through which the world is recreated every single moment. Do I really need the gifts of Yaakov in the order, and how many donkeys and jackasses, and then after, is this really what's going on? If you were to understand why each thing, why each order, what it's representing, what the Zohar says, I can guarantee you your eyes would fly out of your head, hit the wall, and go splat. Okay, we're not going there. Okay, well, let's go to something a little bit more palatable. Nos dice el Rab que no nos vamos a meter hoy en esta información aparentemente sin importancia que se desarrolla ahí en la Parasha, en donde Jacob, Avinu, de repente escoge, bueno, primero se encuentra con, no, primero escoge ciertos animales que va a mandar. Además, parte en dos su campamento. ¿Por qué lo parte en dos? ¿A quién pone primero a la hora de enfrentarse o de encontrarse con Esav? Y además, ¿qué son los animales que escoge? ¿Por qué precisamente estos animales? ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué hay una distancia? ¿Qué implica la distancia entre ellos? Para nosotros podría parecer algo sin importancia, es decir, ¿qué importa si son cabras o son camellos o son burros los que pone primero? Ya, mandó un regalo. No, todo tiene importancia. Porque de entrada sabemos que la Torah es la voluntad infinita de Akadosh Baruj Hu, por lo tanto, algo allí tiene que enseñarnos, ¿no? Entonces, si nosotros supiéramos todo lo que está escrito en el Zohar respecto de el porqué de los regalos, el porqué de estos animales, el porqué de la distancia, se nos saldrían los ojos de las órbitas, dice el Rab. Pero no vamos a entrar a eso, vamos a entrar a algo más simple la noche de hoy. So Yaakov sends a message with the people who are going, his servants who are going to tell Esav why this is coming. And his message is, he says, with Lavan Garti, not translating that, and I have waited until now. Well, people want to translate it, I've been with Lavan until now. You wanted to say that, you wouldn't have used this word. You would have said, Im Lavan Hayiti, I was there. And besides which, do you think Esav does not know where Yaakov was? And if he's coming out to kill Yaakov, when somebody's coming out, to kill somebody, is the first thing that the person who's in danger going to say, by the way, I've been at a hotel over there at the Holiday Inn for the past 25 years. What? Who cares? So the pshat is, where were you? Meaningless. Oh, if the pshat is meaningless, it means if you're going to stop there, you're an idiot. Okay, you have to look a little further. So now let's take a look at Nos dice el Rab entonces que en principio Jacob manda a ciertos mensajeros, sus sirvientes, para que vayan a decirle a Esav cierta cosa. ¿Qué le van a decir a Esav? Dice con la Garti. Si fuéramos a traducir viví, es un poquito complicado. Dice también y esperé hasta ahora. Normalmente las traducciones van a decir estuve viviendo con Labán, pero si fuera así, era Hayiti, estuve con Labán. Ahora, el pshat, es decir, el sentido simple de la traducción, tampoco te ayuda mucho porque la pregunta es, ¿acaso no sabía Esav en dónde estaba su hermano? Seguro sabía, eso es lo de menos. Ahora, si viene una persona que tiene la intención de matarte, lo aleno, ¿qué es lo primero que vas a decir? Ay, fíjate que estuve viviendo con mi tío un tiempo. ¿Quién le importa dónde estuviste viviendo? Ahorita lo que quiero es ajustar cuentas contigo. Lo que menos me importa es dónde estuviste quedándote. Entonces el pshat
es dónde estabas. El sentido simple de la oración tiene que ver con el dónde estabas, pero eso no importa. Ahora, si el pshat, si el sentido simple de la oración sería solo eso, seríamos tontos en pensar que solo eso es la información. Para eso necesitamos un remes, necesitamos subir un nivel más en la interpretación de la Torah para entender lo que dice aquí. Before we jump into the remez, we have to take a little bit further look at the pshat. The Malbim, who is the master of exactly why this word versus this word, why in the Hebrew is there something, why, there's two words very similar, and when this, when that, and putting it all the way through Chumash. This is the Malbim, if you want to find that out. Okay, so now the Malbim on the word Garti, Ger Hayiti goes on and on and on and on, all through what was going on in Mitzrayim, is you're in a place that from the time you put your foot there, your plans are to leave. You had no intention on staying. You are not trying to make your life there. There is a reason that I have to be there right now, and so I'm going, but I am not staying. That's Garti. People, it was translated into English, you'll say, I live there. Okay, that's what a Christian Bible will say. Yaakov lived with Lavan. Done. Okay, stupid. Now let's go further. Ahora, antes de meternos en el lenguaje del remes, de la alusión, a qué alusiones palabras en el pasuk, vamos a ver un poquito más de Pshat y Será para entender mejor lo que está sucediendo. El Malbim, uno de los comentaristas de la Torah, hace una forma de estudio muy curioso. Por supuesto, cada comentarista de la Torah tiene su propio estilo. El Malbim tenía un estilo de un análisis profundo de la gramática y el uso de las palabras en la Shona Kodesh, en el lenguaje hebreo, y en particular el orden de las palabras dentro de la estructura del Humash. Ahora, él agarra la palabra Garti y alarga mucho y mucho al respecto. Entonces, Garti es Garti Liv, parece que es yo viví allí. Ahora, lo que quiere dar a entender el Malvino al respecto es yo viví allí, pero la idea de Garti es como cuando el pueblo de Israel llegó a Mitzrayim, ¿no? Pensaban quedarse ahí. Ok, vengo porque es necesario, tengo una razón de estar aquí, pero en cuanto pueda, me voy a ir, no tengo la intención de quedarme. Por lo tanto, una traducción simple, por ejemplo, al inglés o al español, que podamos encontrar en cualquier edición de las Biblias que existen, en donde dice, viví con Labán, no tiene la profundidad, no te está diciendo en verdad cuál era el contexto. El contexto es, nunca debí haberme quedado más tiempo ahí, mi interés era salir en la primera oportunidad que tuviera. So, for example, at a later time where he gives an even larger one, Jewish people went down to Egypt to Gar Sham. Okay, it wasn't Jewish people went down; it was the family of Yaakov, and they come out the Jewish people. That was the reason that they went down. They went down to go through 210 years of tests, and to go in a family, and then yes, they'll become very great, and 4 out of 5 are not getting out, and you're going to leave with a small number, and 1/5 come out. That's going to end up standing at Mount Sinai. That's going to be the Jewish people. So you have a 210-year test of Goring, okay, in Egypt, for a purpose of becoming the Jewish people. Well, let's take a look at the forefather, okay, to become the Jewish people, become Bnei Yisrael instead of Bnei Yaakov. Okay, well, Yaakov was just in Lavan's house, and we're going to see about this fight, this the next thing, where Yaakov becomes Yisrael, and he says, Garti. It's just a coincidence, right? It's just, poetry, extra ink that day. No. Ok, entonces, nos dice ahora, más adelante el Malbim se extiende todavía más. Él pone una comparación respecto de Gar Sham, es decir, viví allí, en donde compara la situación también en Mizraim, en Egipto, en donde bajó el pueblo Yehudí para estar ahí 210 años. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, dice el Malbim, no, en verdad no bajó el pueblo
judío. Bajó la familia de Jacob. Bajaron 71 personas, me parece que fueron. Y después de 210 años de pruebas, salieron millones de ellos. Y se convirtieron en un pueblo al salir. Es interesante que 4 de 5 miembros del pueblo de Israel no salieron, murieron allá en Mitzrayim. Solo un número muy reducido llegó a recibir la Torah allí en el monte Sinai. Por lo tanto, estos 210 años fueron pruebas para convertirse en un pueblo. Ahora, radicar allí era justo el proceso para cual convertirse de una cosa a otra. Cuando vemos al abuelo, es decir, a Jacob, vino yendo a la casa de Labán, es un mismo proceso. Una vez que pelea con el ángel, y no es coincidencia o poesía, dice el Rab, que terminando la lucha con el ángel, viene y desarrolle este lenguaje diciendo Anigarti, yo viví ahí, es decir, por un propósito, pero no es que debía haberme quedado ahí. Okay, so now let's get to Remez. Remez, there's something about the word that is miramez, hinting to something. Garti. Garti, Tariag, same letters, 613. In other words, the same letters exactly, not just the same gematria, same letters. And so, what does that mean? With Lavan, I lived, and I followed 613 mitzvahs. That doesn't mean I went away on vacation at the Holiday Inn and I was able to follow, 613 mitzvahs over there. It was a little hard, on Shabbos, whatever. I didn't say I followed 613 mitzvahs for the past 20 years. He said, I did this while living with Lavan. Who's Lavan? Now, he's not just giving you a sob story. Remember, somebody's coming to kill him. And he's coming with his sob story. Do you think a Hamas guy really cares about the sob story? Now we have to go a little bit further. We're going to go into the Zohar, which is going to be bringing in drush mixed with certain things in Sod. It's going to come together. But in other words, yeah, he lived in a very difficult situation and followed all the mitzvahs. Mazal tov. Okay. What's that got to do with Esau? But it's also complicated because he didn't, he had 2 wives. So that's forbidden from the Torah. It's one of the 613. So how come he can say Tariag? Very good. That's exactly why the Zohar brings up one thing. That he did not have that mitzvah yet, and he had through Nevuah that he had to do this. And the answer is that if there is something that a Ben Noach has to do, Adam knew all the Torah. He saw from one end of the world to the other. Okay, yet we see that there are things that when we look into, he didn't do. And we see that there are a number of things like this, okay, that people are not following all the mitzvahs until Matan Torah. So how are we saying this? When a Ben Noach knows that in order for the world to be created, we have to have this happen. For example, the daughters of Lot, they were very bad ladies. They were very good ladies. Had they not done what they did, there would be no Mashiach. With Yaakov, he says he followed all the mitzvahs. Did you? It actually ends up that Samael, when fighting with Yaakov, the one thing he was able to get him on was exactly what you said. That he married 2 sisters. Yet at the same time, he was supposed to marry 2 sisters. But you're saying you followed 613 mitzvahs? Yeah, you did, because you were supposed, this is something you were told you were supposed to do. Within Bnei Noach, it fit in. But as a following 613, it does not. Yeah, but I was commanded to do it. Yeah, but was there any hana'ah there? Was there any, what do you call it,
pleasure that you got was it all completely from mitzvah? Goes on and on and on, and basically that's actually why he was able to be injured. We'll get to it. So I Specifically the won't thing you said. translate it. Specifically the thing you said. Yeah, it's exactly there. Yeah. The Okay, translate so whichever. I won't translate that last part. Okay, fine. Bueno, entonces, ahora vamos a ir un poquito al remes al respecto. Remes viene de la raíz o del verbo merames, que es dar una alusión, una sugerencia, una pista. Y lo que nos está haciendo la alusión aquí es que la palabra garti, uno puede transformarla en tariag, es decir, las letras que forman la palabra garti, que sería Gimel, Resh, Tav y Yud, te las pones en un orden diferente, es tariag. Y si sumas la gematría, los números que tiene cada una, nos da 613. Lo que se está diciendo Jacob a Labán es, Jacob a Esav, viví con Labán y aún así cumplí las 613 mitzvot. Es decir, no estuve de vacaciones, no me fui todos estos años nomás a pachanguearla ahí con Labán, a emborracharme, no sé lo que sea, sino que tuve como propósito continuar con lo que yo era. Entonces, y además lo hice al estar con Labán, no estuve con cualquier gente, estuve con el peor sujeto del mundo y aún así la capacidad y cumplir las 613 mitzvot, lo que no es cualquier cosa. Ahora, también es raro, ¿por qué? Porque ¿para qué le viene a decir esto? Es decir, tomemos la analogía, Shalom, de uno de estos sujetos, como Hamas, viene a matar a la persona, no le interesa si le cuentas de dónde viniste, cuánto estuve. Entonces, ¿para qué le vuelve a decir esto a una persona que tiene la intención de matarlo? Entonces, vamos a ir un poquito después a explicar con el Midrash, un exégesis, y después un poquito de Sod, para ver por qué le tendría que importar a Esav si Jacob estuvo allí o no estuvo allí, si cumplió o no cumplió. Okay, so the Zohar at this point is just going to be bringing Josh, you think, until quite a bit later, something which is left hanging, you realize that it said something, you didn't realize that it said it. So here we go. So I lived with Lavan and followed the 613 misses. Who's Lavan? Bad guy. A bad guy? Really? That's it. First of all, the Zohar tells us that anytime it mentions Lavan hu Hashem. Lavan is Hashem. What does that mean? Milaben et chatotehem shel Yisrael. He whitens the sins of Yisrael. You're going in to live at that home because you're going to become the progenitor of the Jewish people. Not so fast, buddy. First of all, you have to become Yisrael. How do you become Yisrael? Go into the lion's den. Okay, go there with Lavan. So who's Lavan? Okay, so how bad is this test that Yaakov made it through? It says here in the Zohar that the whole world knew about his magical powers. He was considered the head of every magician, and magician isn't like what you have at the birthday parties for the kids. We're talking about people who use powers for evil purposes. Okay. He happens to be the father of Beor. Okay, so in other words, Rachel and Leah's brother is Beor. And Beor has who? Bilam. That means Rachel and Leah's, actually Rachel and Leah and Bilhah and Zilpah, because they all have sisters. Okay, their Rachel and Leah are full sisters. Bilhah and Zilpah are from a maidservant. So their half-brother's kid, their nephew, is Bilam, who comes to kill the Jewish people. It's a family tradition. Okay, and it says here that you're there with the head magician who's considered the most evil person in the world, that everyone in the world is
afraid of him, of even spending one moment with him. And with all of this, he was unable to touch Yaakov. And if you say he was only there for a short time, and I stayed until now, 20 years I stayed with somebody whose whole purpose was what we would call bad magic, okay? And not only did he not do anything bad to me, but I came out with all of this wealth, which I sent a little bit to you. Why am I sending it to you? Just to appease you? Hello. I went through the biggest hell anyone ever went through. I came out perfect. I'm sending you something that, hello, recognize. You have no chance. If you think you're going to do something against the purified Jewish patriarch, you think you can do something? And Bilam wasn't able to? Go back to sleep. Bueno, entonces nos está el Zohar, un drash, es decir, el Zohar normalmente está compuesto de midrashim y entre ellos pueden llegar a venir estas chispas de Cábala. Entonces, nos va a traer este drash, luego algo que se queda colgando, viene a explicarlo. Algo que se dijo que uno no pudo haberse dado cuenta en principio. Nos dice el Midrash, viví con Labán. Ahora, ¿quién es Labán? El Zohar nos dice que cada vez que se menciona la palabra o el sujeto Labán, Labán hu Hashem, es decir, Labán es Hashem. Ahora nosotros podríamos decir, wow, ¿cómo vas a decir eso? Es decir, Labán era un rasha, era un malvado, quería matar a Jacob, ¿cómo puede ser que sea Hashem? Porque Labán, Labán viene de la palabra melaben, ahora que vimos las melajot de Shabbat, recordarán ustedes, melaben tiene que ver con lavar, blanquear, melabenet chatotechem Israel, viene a blanquear los pecados de Israel, viene a lavarlos. Entonces, el proceso es Israel, sí vas a ser Israel, pero primero tienes que vivir en la casa de Labán. Antes de ser el progenitor del pueblo de Israel, primero tienes que volverte Israel, meterte en la jaula de los leones. Ahora, ¿quién era Labán? ¿Qué tan difícil era la prueba? Nos dice el Midrash que el mundo entero sabía de los poderes mágicos de Labán, era un brujo consolidado. Y no es como los magos de ahora que sacan no sé, una rana ahí de un sombrero o una paloma. Estamos hablando de una magia real y utilizada para el absoluto mal. Ahora, nos dice el Midrash que Labán era el papá de Beor y Beor era el papá de nada más y nada menos que Bilam. Rasha era el brujo este que vino después a tratar de maldecir al pueblo de Israel. Ahora resulta que si es así, Bilam viene a ser el sobrino de Rivka, perdón, de Rachel, de Lea, de Silpa, de Bilá, todas ellas eran hermanas o medias hermanas. Su sobrino ahora era Bilam, que quiere matar al pueblo judío. Entonces Labán era la cabeza de todos los magos en el mundo, todos los brujos, y todo el mundo tenía temor de pasar siquiera un momento ahí por todo lo que sea que le pudiera pasar. Y aún así Jacob estuvo 20 años, y esto es lo que le estaba diciendo a Esab. ¿Sabes? Estuve 20 años con el peor sujeto, el brujo más malvado del mundo. Y no nada más que no me mató, lo intentó seguro todo el tiempo. Salí y salí con todo esto, salí entero. Por lo tanto, si él no pudo conmigo en 20 años y todo lo que te envié es una muestra apenas de lo que tengo, viví un infierno y salí perfecto de allí. Por lo tanto, te mando una probadita de lo que puede ser meterte conmigo. Mejor no lo intentes. No sé, dice el Rab, anda, vete a dormir un rato. By the way, just a side thing, I'll have to translate it. What does that mean? Who is Bilam's first cousin? Yocheved, Moshe's mother. Okay, and Moshe is killing Bilam. Okay, just do a little quick, just a little picture. Okay, snapshot. Okay, so now let's get out of the snapshot. Let's go to the thing that the Zohar gives you a little thing and pulls out, doesn't answer. You're going to see later if you pay attention.
So he says, so Esav is fearful after Yaakov tells him this thing. That's why Yaakov tells him that he was with Lavan for all this time and followed the 6 mitzvahs. Okay. So Esav is fearful of Yaakov, like Yaakov was fearful of Esau. What the heck is Yaakov afraid of Esav after all of this? Next. We'll get to it later. Hay algo que el Zohar deja un poquito volando, porque nos dice que Esav tuvo miedo de Jacob. Ahora, sería contradictorio nosotros explicar lo que dijimos respecto de este Midrash, en donde Jacob claramente tenía todas las de ganar, le demuestra a Esav el poder que tenía, porque la Torah entonces dice que Jacob tenía miedo. El Zohar lo menciona y lo deja, pero después vamos a volver a ello, dice el Rab. Now let's get to this fight of Yaakov with this angel and the sciatic nerves. Odd thing. Odd little blip on the side. This odd little blip on the side. It's one of the Amudei Olam. This is what you are here for. This is why are we learning these halachas of everything? Why are we becoming Jewish? How are we supposed to act when we're Jewish? What is it all about? Right here, I'm going to just give you a little song, okay? Thursday nights, okay? Right around now, okay? In the yeshivas, in Eretz Yisrael, when people are very tired, Thursday night, the boys stay up all night learning. And you get very tired, and they sing, V'yevater Yaakov levado v'yavek ishimo adalota lota shachar adalota shachar. That sentence is what you're here for. Let's discuss what it means. I'll translate it, and then we'll get into a little bit about what it is. One little sentence. It seems like some historical little nothingness. Let's get there. This is 25. Lamed Bet 25. Kaf Hey. Ahora, tenemos nosotros que ahora pelea Jacob con el ángel y sucede todo el problema ahí con el nervio ciático que disloca Esav, ¿no? Ahora, tendríamos que entender de este episodio que esta es una de las razones por las que estamos aquí. Todo el desarrollo de esta lucha es la que nos enseña cómo actuar, cómo vivir como judío. Ahora, a esta terminó siendo también una tonada, probablemente la han escuchado ustedes, y es costumbre en la yeshivot en Israel, todos los jueves, los muchachos de yeshiva, aparte de estudiar lo que estudian el jueves en el día, se quedan toda la noche estudiando. Esto es común en la tierra de Israel, se acostumbra así. Y bueno, ya llegan a su casa el viernes para prepararse para Shabbat. Y dice, ya entrada la noche, cuando están un tanto cansados, cuando pueden estar somnolientos, empiezan a cantar la tonada. Vaivater Yaakov levado, vaivaek ish imo, adalot alot ashachar, adalot ashachar. Entonces empiezan a cantar en la yeshivot. Y en principio, ¿qué significa todo esto? Nos va a traer una frase que parece insignificante, pero hay un montón de significado en ello. Por cierto, lo que dijimos es, esta tonada viene a decir, Jacob se quedó solo. Entonces un extraño luchó con él hasta que irrumpió el alba. Esa es la tonada que cantamos. So what does the words actually mean? So Yaakov, for some reason, we're given the reason. Okay, it's quite the reason, but we're not going into it. Why did he put his wives on one side of the river and go back? Okay, we'll just mention one thing. He went back. Why he put them on the other end of the river is one thing. I'm not getting into it. Why he went back was because of, we're told, pachim katanim, going to get little chattels, little things that he had left there. Now, we'll talk about it in a moment. But the pasuk says, now Yaakov is left there alone.
and a person is fighting with him until the morning. This is why the world was created. This is what we're doing for the rest of our lives. Yep. What are you missing? A lot. Let's go. Ahora, ¿por qué la tonada? Vamos a ver que es muy importante, pero no en ese momento, no vamos a ver la razón inmediatamente. Tenemos que saber primero lo que sucedió. De entrada, Jacob divide a las esposas. Tenía por un lado a Lea y a sus hijos, y luego a a Rachel y sus hijos. Ahora, ¿por qué pasó a todo el campamento de un lado? No vamos a hablar de eso. ¿Por qué regresó? Vamos a meternos un poquito. Es decir, ¿por qué cruzó el vado este día Bok? Y para recoger unas vasijas, nos dice la Torah, ok, ¿por qué tendría que recoger estas? Unas vasijas de barro, parecían ser cualquier cosa. Y entonces Jacob se queda solo del otro lado del río este, y viene una persona a pelear con él hasta el alba. Ahora, para esto se creó el mundo, es decir, falta mucho que entender todavía al respecto para saber a qué se refiere la Torah. You need a piece of information, which you already have from Adon Olam. Okay, you of course read it, right? So, and by the way, those of you who are planning on finishing this time, it's time to start rereading. We're actually far from the end of Shabbos, and then we're doing Yom Tov and brachas and conversion, and like it's time to start rereading and making the report again. Okay, so in there, we'll talk about the difference between the Goyish Satan and the Jewish Satan. We're told that V'hine Tov Ma'od, and behold, in the days of creation, it was very good. The only time it ever says very good. What is very good? The creation of the angel of death, which is the Satan, which is the Yetzer Hara. It's all the same chevra. Okay, same thing. That's very good. Thank you very much. So, yes, that's called very good. It's the purpose of the world. If you don't have something that's blinding you, remember that word, okay? We're going to have the Kli Yakar bring it to us. If you don't have something blinding you from the reality of Hashem, then what's the test? Why create the world? The neshamas are coming from Hashem, and everything's very clear. So everybody, like a bunch of puppets, is going to all go yes or yes or yes or yes or yes or yes or yes, and everything's going to be just fine, right? But no, that's not the point. That's not why you were created. You were created to have free choice, and you have to have someone blind you. L'sameh otcha. The angel of Esav, the Kli Yakar tells us. He's not the one who tells us, but see other places. Samael. Everyone knows that. Samael. What does that mean? Sama, blinds, kill. Either that Hashem is blinding you because the Satan is not separate from Hashem, or that you're being blinded from seeing Hashem. It's not contradictory, same exact meaning. Now that's the ish, that's the person that Yaakov is fighting with, is this concept of being blinded from Hashem. Now let's take a little bit look into the Kli Yakar. Ok, vamos a necesitar un poquito más de información para poder continuar, pero esta información ya la tienen ustedes en el libro Adon Olam, que para ahorita ya lo debieron haber leído, debieron haber mandado su ensayo y deberían empezar a leerlo de vuelta porque van a escribir otro ensayo si quieren terminar el programa de conversión este año. En el libro Adon Olam, si alguno de ustedes, porque está de visita, todavía no lo tiene, háganme saber para que podamos enviarlo. Tenemos el concepto del Satán Goy y el Satán judío, en donde es muy curioso porque al final de la creación del mundo, Akadosh Baruj Hu crea al ángel de la muerte, conocido como Samael. Este es el ángel de la muerte, el Satán, el Yetzer Hara, y justo fue con él que peleó Jacob Avinu. Ahora, cuando nos dice en Bereshit, Hine Tov Meod, fíjate que esto es muy bueno. Uno podría decir, oye, la verdad es que no me parece nada bueno el Satán.
pero es necesario porque su función es enceguecer la realidad en la que vive la persona. ¿Por qué? Porque si fuera demasiado fácil reconocer a Hashem, no sería una prueba. Si todos estuviéramos conscientes absolutamente de que hay un Dios, seríamos como marionetas y no, vaya, no querríamos hacer lo contrario que su voluntad. Por lo tanto, es necesario que estuviera este tipo de prueba al respecto. Ahora, cuando agarramos la palabra sama, quiere decir, y nos explica el Keli Yakar, otro comentarista, es una forma de significado que tiene que ver con enceguecer. Y luego viene el nombre de Hashem. Entonces se puede interpretar como Hashem enceguece o alguien que está enceguecido de Hashem, es decir, alguien que no puede ver a Hashem. Y justo este es el concepto, este es con lo que está luchando Jacob en ese momento. Está luchando contra el concepto, contra la situación de estar enceguecido del reconocimiento de Hashem. Okay, so the Kliyakar, all this for the next while is all going to be the Kliyakar, who brings in many Kabbalistic things. He brings the whole, he's very detailed, long-winded. Okay, he says, oh, by the way, on this very long-winded thing, he says, I could go much further, except that there isn't enough space on all the pages of the world. That's how he starts this thing. Or enough space on all the pages of the world to write down what I have to write here. It says, this angel, Samael, happens to be that which runs Esav. He's the Tsar of Esav. What's going on here? Inside Rivka, she went to Shem, the yeshiva Shem Be'er. Shem was alive at the time, and said, now what's going on? I pass a house of Avodah Zarah, one baby wants to come out. I pass your yeshiva, another baby wants to come out. Like, what's going on? He says, yeah, there are two nations. This is done purposely. Hashem did this purposely. When one is up, the other's down. When one is down, the other's up. And it says here in the Kli Yakar that this is the whole point. Samael, the malach of Esav, realizes that the relationship between Esav and Yaakov is exactly this. When Yisrael will be following mitzvahs in Lavangarti, then they're invincible. The moment that there's something wrong in their Torah mitzvahs, then, and at that point, this is the whole thing with the Gid and Asha, we'll get there, okay? Then they're touchable. In other words, the purpose of Yisrael is not to sit back. You don't believe in yourself until the day of your death, as Pirkei Avot says. You are supposed to be constantly at war. Because Samael, okay, Hashem is blinding you, or you are being blinded from seeing Hashem. Same thing, okay? Why is Hashem blinding you? So you don't see him. So that you have free choice. You have a constant war against what you think is you, that you exist on your own. You have your own desires. It's all fake. It's all an illusion, a complete illusion of a blind man. All that really is happening, there is nothing other than Hashem. Ein od milvado. Are you going to go through life at every single one of your desires and fight it? Are you going to spend 20 years with Lavan, whose whole point is to go against you? And are you going to come out perfect? So when Yaakov is coming to the Hamas leader over here, he's not giving a little bit of history. Oh, I stayed at the Holiday Inn for 20 years. Okay, no. He's saying, hello? You have absolutely no control over it. Why? Because I just spent the past 20 years in hell following every dot of the Torah. El Kli Yakar, este comentarista de la Torah, trae algunos conceptos cabalísticos. Es muy curioso lo que escribe él al principio de su comentario.
dice que es extenso, dice el Rab. Mismo el Kli Yakar dice, pudo haber extendido todavía más, pero no habría suficientes páginas en el mundo para escribir todo lo que hay que escribir al respecto. Bueno, el Kli Yakar nos dice que este ángel es el zar de Esav, es decir, es el ángel que representa a Esav, este ángel, ¿cómo se llama? Samael. Y regresando un poquito en la historia de nuestros patriarcas, sabíamos que dentro de Rivka, la mamá de Jacob y Esav, había gemelos. Estos gemelos estaban destinados a convertirse en dos naciones. Y siendo gemelos, estando en el vientre de su mamá, ellos peleaban, trataban de salirse del el lugar. Ahora Hashem hizo a propósito esto. ¿Por qué gemelos? ¿Por qué en ese momento? Y la respuesta a todo eso es porque hay una relación intrínseca entre ellos. Mientras cuando uno sube, el otro va a bajar. Y este ángel justo viene a representar la relación entre Esab y Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Israel está pegado a las mitzvot es invencible. Puedes pasar 20 años con una persona tan horrible como Labán y salir perfecto de ese lugar. Pero el momento que hay algo mal en la observancia de tus mitzvot, algo mal en tu apego con Hashem, entonces puede ser tocado, puede ser lastimado. Y lo que tendría que ser un firme propósito de nosotros es no confiarse. Hay una frase en la Gemara que dice, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. ¿Por qué? Justamente es el concepto de Sama, es decir, Hashem te está encegueciendo. Tú crees que tienes voluntad propia y en verdad lo único que tienes, el poder de decisión, el libre albedrío, pero el existe es que al creer en esta ilusión va a ser la prueba porque tienes que vivir, llegar al concepto de Ein Od Milevado. Entonces la pregunta es, ¿vas a ir por la vida luchando contra tus deseos? Vas a pasar 20 años con Labán, aunque quiera acabar contigo y aún así vas a salir perfecto. Por lo tanto, cuando Jacob viene a encontrarse con Esav, como si fuera el líder de Hamas que quiere asesinarlo, dice, Jacob en ese momento no le está diciendo simplemente que pasó unas vacaciones con su tío. Le está diciendo, ¿sabes qué? Pasé por un infierno y aún así salí entero, salí perfecto. Cualquier cosa que intentes hacer contra mí, no tienes el menor chance de lograr. Okay, so the clear car goes even further. He says, let's take a look at the nature of the fight. I mean, if you just had 20 years with Lavan, so say the statement to Esav and Shalom Israel, bye, next. What's this fight? The Avek. Oh, here we go. This is why the boys in the yeshiva, when they get tired, they pass around the Coca-Cola. They have some type of thing which has got super caffeine in it. I don't know what they call them, maybe jumpers, whatever it is, something. So, like as the night gets later, they sing the song, they pass out the electric jolt, okay, and and they sing the song. What's v'yavek ishimo? V'yavek. The Kliya Kar goes on about this. V'yavek. There's a lot of words for fight. In Masechet Chulin, it says, okay, Ya'avek means they fought, right? Well, it comes from the word avak, dust. And it says in Masechet Chulin that the dust of this fight went up until the holy throne, because this is the blinding of the eyes of the tzaddikim to try to make them forget their creator. What is going on? You just had 20 years with Lavan? You had every possible bad thing to happen? Okay, now we're going to send you again just before. Is there anything going to beat the heck out of you with all different types of things that try to blind you from Hashem? Is there anything about you? Why now? Oh, you went back to get Pachim Katani. You went back to get little cups and stuff that you left on the other side of the river. Now, you'll see lots of things in the Pshat which give lots of very positive about this, that the tzaddik does not waste anything that's given to him, because if Hashem gave it to him, why should I have to make more money? Money is time, not time is money. That's American stupidity. Judaism, money is time.
Creo que se trabó el rap, ¿verdad? Ok, déjeme entonces empezar a traducir. Ok, entonces continúa el Kelly Akar en su comentario y nos dice que cuando ve la naturaleza de la lucha que se desarrolló, pero empezar, si fueran el punto, destacar nada más que pasó 20 años con Labán, pues ya dile, sabes que estuve 20 años con el tío y no me hizo nada. ¿Para qué tiene que venir una pelea? Ahora, cuando nosotros entendemos también el lenguaje, estamos en el 32-25, Vaivatariaco elevado, es decir, bike. ¿Qué es eso de bike? Tiene que ver, bueno, de entrada, cuando los muchachos ya están muy cansados en la yeshiva, es raro porque hizo referencia hace ratito a eso, y ya es el momento de la primera Coca-Cola, o no sé, de la tercera Coca-Cola, para darles un poquito de azúcar y levantar el ánimo, cantan esta canción que tiene que ver, el punto es ya Beck. Uno podría pensar, porque la traducción es que peleó, luchó con un ángel. Eh, pero en verdad hay varias palabras que uno podría utilizar como un verbo para pelear. Sin embargo, Masejet Julin nos dice que Vaibaik viene de la palabra abak, que es polvo. ¿Y por qué utiliza la palabra polvo? Porque al luchar contra este ángel se levantó el polvo de la pelea hasta el trono de gloria. Y nos dice, este es el polvo que causa la ceguera en los ojos de los tzadikim para que olviden a su creador. Nos dice entonces el Keliyakar, años con la Habana. Ahora, el intentar seguir, va a haber otra prueba. La prueba es cegarte con lo que sea que funcione para que pierdas de vista a Hashem. Una de las cosas que vimos es la razón por la que regresa al otro lado del vado, este de Yabok. Nos dicen los Jajamim que fue por unas vasijas de barro. Y el pshat, el sentido simple que explican varios Jajamim, es un tzaddik siempre va a darle valor incluso a las cosas más pequeñas. Eran unas, no sé, unos cantaritos, unas cosas ahí chiquitas. Aún así, para un tzaddik, esto tiene valor. ¿Por qué? No es como decimos que el tiempo vale oro, porque el tiempo, con el tiempo puedes comprar oro, pero con el oro no puedes comprar tiempo. Ok, continuamos, go ahead. Give me a second. The modem went off. Let me just turn the light on in the front yard because I'm dealing with cell work. Let me just get the light on. Ok, entonces el rap está tratando de poner ahí la luz de su patio. Se les fue el módem por un momento ahí en su oficina. So the Kliyakar continues. He says that what he's trying to get to is Yaakov, of course, is on a very high level, but he tries to, at deeper and deeper levels, try to blind him somewhat from Hashem. 20 years you lived with Lavan and you weren't able to be swayed from the mitzvahs. You think it's just the mitzvahs? You think that's it? You think you're ready to become the Jewish people? You think you have nothing to fight against with Esav? So he says here, what does he end up at the end of all of the fights? He goes and he grabs him somewhere on the thigh with the issue of the Gita Nasha. And the Kliyakar goes through a long thing explaining with the words of where the Gita Nasha is and the leg of what exactly was going on. It says here, just like this area this is in Masechet Sukkah, and also brings sources from Shir HaShirim, that just like this thing is in Seitir, is in secret. It's in a secretive place. This place is always covered. So too, one second. They, one second. Okay, that because he had gone after these pachim katanim, these little vessels, there's something about money there.
even though it's all for the right reasons, there's still some shemet, some little dot of something about your money. And this can blind you. You want to get to the Seder, the deepest levels of Torah. Now you're going to understand the boys singing this thing at night. You want to get to the deepest levels of Torah, you can have nothing other than Hashem on your mind. Even if the thing that you have on your mind, these pachim katanim, these small little vessels that he's going for, are even for the right reasons, you have to be so clear that there is absolutely nothing blockading you from your service to Hashem, or you will never get to the sitrei Torah, to the secrets of Torah, the sod, which is the corazon, the heart of the Torah. So before he ends up going to become the Jewish people, before he's going to go back, you still have to deal with, there's a little piece of the Yetzer Hara you have to deal with. And that's the part which it might even look good. It might even have good reasons. But have you refined it in your mind? Are you so clear that something is not pulling you even slightly away from Hashem? That's why the boys sing this at night at the yeshiva when they're falling asleep and getting very tired. Why? Until the morning. We're going to get to that issue. Until the morning. He's fighting with this until the morning. We'll get to what the morning is in a minute. I'm going to never stop fighting. I'm going to never stop learning, because I have to have on my mind constantly, there's only Hashem. It doesn't matter that I'm tired. It doesn't matter that I want to fall asleep. And I might even be right in that I want to fall asleep. But this is Mishmar. This is the night guard, Thursday night before Shabbos. There is no me. There is only Hashem. That's why they sing the song. Now let's get to what's this thing about the morning. Ok, nos dice lo que el Kliakar vuelve a explicar que no estamos juzgando el nivel de Jacob vino, seguro tenía un nivel extremadamente alto de espiritualidad, pero la idea era ver en qué podía llegar a ser cegado. Él pasó 20 años y, ok, tal vez cumpliste todo lo que pudiste ahí en casa de Labán, pero tú crees que solo esto, es decir, solamente se trata de mitzvot. ¿Y cuál es el final de todo esto? Por eso lo golpea en el muslo y el Kliyakar se extiende respecto al por qué. Nos habla de como que esta área es un área oculta, se habla del área genital, ¿no? Masejet Sukkah y trae pruebas de, ¿cómo se llama? Referencias de Masejet Sukkah y también de Shir Shirim. Y nos dice como este lugar está en secreto, así también dice, tienes que ver en estas cosas que aparentemente están ocultas, en las que puedes llegar a enceguecerte. Y hace referencia al valor físico que podrían tener estos envases, aunque uno podría decir, ya, ¿cuánto cuestan unos cantaritos de barro? Pues no cuestan nada. Sin embargo, incluso este poquito, si le das un valor físico a esto, aunque por supuesto, cuando vemos el Pshat, había todo el sentido en querer regresar por esos envases, pero el querer llegar a lo más profundo de la Torah, para que suceda esto, no tiene que haber ninguna otra cosa más que Hashem en tu mente. Porque si hay otras cosas, algo físico, una preocupación monetaria o algo más, simplemente no vas a poder, no va a haber manera de alcanzarlo. No puede haber nada, absolutamente nada entre ti y Hashem para que puedas llegar a los secretos de la Torah. Es el corazón mismo de la Torah. Y justo antes de que se convirtiera Jacob en el patriarca, en el padre del pueblo de Israel, tenía que quitarse incluso esa parte chiquitita de Yetzirah, en donde le daba un valor intrínseco ahí a estas cosas materiales. Lo que nos está diciendo es, si llegas a refinarte al punto en que es claro que nada te aleja de Hashem, ok, ahí lo estás haciendo de la manera correcta. Por eso los muchachos de la yeshiva cantan esta tonada. ¿Por qué? Porque es pelear, es luchar hasta la mañana para no dejarse vencer por el sueño, no dejarse vencer por estas distracciones y saber que nunca voy a dejar de pelear.
Porque en mi mente tiene que estar constantemente la visión de que Hashem es la finalidad, la mente de todo esto. Aunque haya sueño, aunque esté cansado, yo estoy en la guardia, yo soy la última guardia de la mañana que está, ¿cómo se llama? En la lucha aquí por reconocer a Hashem. Ahora, vamos a explicar qué tiene que ver la mañana con todo esto. What's night? What's day? Okay. So you have to understand that everything that exists in the physical world is a lower form of what's going on in the spiritual worlds. Light is when things are clear and I can see things. Night is when things are obscured from me. So going through the fight with Samael, that which is blinding you from Hashem, the fight is getting to an end because Yaakov wins. There's nothing that is possibly going to ever blind him from Hashem, no matter what the situation will be. So when that fight is coming to an end and it is becoming light, because now it's clear that Yaakov is not Yaakov. He's not just a regular guy. He's become Yisrael, okay, which has its own means. I'm not getting into it tonight. You can go on and on. It's just not too much. But the basic point is that he's someone who has come to the realization that whatever happens in the outside world, the Hamases, the Taivas, the money, the whatever it is, it's all nothing. There's only Hashem. If that's the case, so the angel realizes that it can not win over Yaakov. Okay. And so now he says, the angel says, send me away. And Yaakov says, not until you give me a bracha. What does Yaakov need a bracha from Samael? You've got the Rabbanu Shalom already here. Man, he's from Samael. What? A bracha from this creep. Okay, what? Okay, so the answer is the bracha means that you're realizing you can't win against Yisrael. Yisrael has to always have their eyes towards Hashem, has to always realize that this fight is never ending. If we go through life like this, realizing that this fight is never ending, you cannot win against Yisrael. No matter what you send at us, no matter which inquisitions, no matter which Holocaust, no matter which Hamases, no matter what happens, we will continue to go after Hashem. And that's why if the angel himself gives the bracha, he's saying then there's something in the world where the forces of evil, which are created for us, agree and realize that Yisrael can't be touched. That does not mean that when we fall, we can't be touched. When we fall, we can be touched. But we have to realize if we fall, we better get right back on our feet. Because if we get back on our feet, then we've won this before. We don't have to do this again. Now, why do Jews not eat the Gid Hanasher? Well, Kliyakar. By the way, all this has been Kliyakar. Ok, sigue con la interpretación del Kli y acá y nos dice que, ¿qué significa este concepto de que es de noche y que es de día? Tenemos que entender que todo lo físico es algo que tiene una relación con los mundos espirituales. Cuando algo se refiere con día, es cuando es claro, cuando es reconocible. Cuando es noche, es algo que está oscuro para mí, algo que no puedo encontrar, entender. Y ahora, el pelear con el concepto, el ángel de Samael, es decir, Sama tiene que ver con el que enceguece, es decir, el pelear con la ceguera que previene el reconocimiento de Hashem. Ahora, la pelea termina porque Jacob no se deja vencer, consigue llevarlo hasta la mañana y no importando cuál es la situación, aguanta, sigue luchando. Y en ese momento Jacob se vuelve Israel.
No nos vamos a meter en todo el porqué del significado del cambio, sino que sabemos que cuando una persona se da cuenta que lo que hay en el mundo, el dinero, los placeres, jamás, todo esto que sucede, no existe, sino la única existencia es Hashem. Y si ese es el caso, sabemos que este ángel no va a poder vencerlo. Precisamente por eso el ángel, al reconocer que estaba imposibilitado de continuar peleando con Jacob, le dijo, ¿sabes qué? Suéltame, mándame de regreso a donde tengo que estar. Y Jacob le dice, no, te suelto hasta que me bendigas. Uno podría pensar, ¿quién quiere una verajá del Satán? ¿No? ¿Quién quiere una verajá del sujeto? Nadie. Sin embargo, eso también tiene una respuesta. Y esto es que la verajá es no puedes contra Israel. Eso es lo que el ángel termina diciéndole. Siempre que tienes los ojos puestos en Hashem y reconoces que la batalla no va a parar, es una batalla que te va a tomar toda la vida y solo se va a acabar cuando una persona muere. Y si este es tu objetivo, luchar, entonces seguro vas a poder sostener la batalla. Pero si no, básicamente no vas a poder vencer a este ángel, no importa lo que surja en el camino. Precisamente por eso viene el ángel mismo, el Satán, a pelear contra Jacob, porque después reconoce que todas las fuerzas que hay en el mundo no pueden tocar al pueblo de Israel, excepto cuando cae. Pero si cae el pueblo de Israel, tenemos oportunidad de levantarnos y aprender a no caer. Ok, eso es la explicación. Luego también habla respecto de el nervio ciático, el Kili Yakar también se mete en ello. Okay, so pasuk lamed bet lamed gimel. Okay, lamed bet is the parak. Okay, with lamed gimel is pasuk. Okay. Therefore, the Jewish people should not eat from the Gita Nasha. Should not eat from the sciatic nerve. What's the point here? That which is beseter, that which is hidden, the Leva Torah, the Zohar, the heart of the whole thing. There was something, some little wrong with Yaakov on this issue of the Pachim Katanim, on this going back for the small vessels, even though there was a lot good. And their concept is that this angel Samael, on the one thing that he could still hit him, and there is some type of an issue here with the two sisters and the whole bit, so it's all brought in. He hits him, he strikes him there. And we're not supposed to eat this. What do you mean you're not supposed to eat this thing? To remind us, Ein lecha esek b'nistarot. This is from the Sechet Chagiga Yud Gimel Amud Aleph. You should not be spending too much time dealing with the secrets. By the way, if you think that we're dealing with the secrets of the Torah here on things I'm bringing from the Zohar, I'm going to quote Rav Linder Zatzal. When we would study some of these things together, he said, you think you're studying the secrets? He said, you haven't scratched the surface of the secrets. This is the skin of the secrets that are inside. So what this means is a Jew has to know, for your average Jew, way, you won't understand it. It'll actually pull you down and confuse you too much, and you'll lose it. There are some people like Rav Shimon Bar Yochai and certain individuals in each generation who can learn it and understand it. For the rest of us, it is too much. And so therefore it should be a zicharon beineinehem, just like with tefillin, this concept of Gita Nasha, not eating the sciatic nerve, not having that back half of the cow, right? Should be a remembrance between your eyes that Hashem has stopped from you the ability to approach the tree of knowledge. Back in the Garden of Eden, you shouldn't eat from it because it would be too difficult for you. Difficult like the geed, tough, hard like the geed, like the sinew. Because if you're going to
to follow it, to think that you can go after this. Yaakov Avinu, who had gone through what he went through, and he was struck there by the angel. You, who are like the rotting mold on the wall compared to the tree of Yaakov, you think you'll be able to understand it? You'll be pulled down. And then the Kliyakar ends with one statement. And he says, however we see, and he's not going to give us the answer, that Yaakov came, it says in Shabbos, Lamed Gimel, Lamed Bet, on V'yavo Yaakov Shalem, it says that Yaakov came to Shechem, Shalem, complete. What's complete? Complete in Torah. Well, that means also the Sod. And then the Kliyakar just leaves us. Ok, entonces nos dice el Rab que vamos a la siguiente parte, nos dice la Torah, por eso no comemos el nervio ciático. Ahora, el nervio ciático obviamente está oculto, también el lugar en donde golpeó el ángel a Esav está oculto. Y esto tiene que ver con aquello oculto, el corazón de la Torah, que es la Kabbalah, todos estos conceptos tan elevados. Ahora, hubo un detalle en donde el ángel pudo agarrar, atrapar a Jacob. Y como mencionamos, tuvo que ver con el regresar para recoger estos envases de barro. Ahora, el tema es que cuando lidia con este ángel entonces eh, no encontraba dónde pegarle, encontró al final, rebuscando, no sé, toda la noche, algo que tenía que ver con la referencia de las dos hermanas, es decir, al final, al haber estado con las dos hermanas, hubo por allí un lugar en donde pudiese haber sido golpeado. Hay una explicación más profunda al respecto, no nos vamos a meter allí. Y precisamente por eso nosotros recordamos este golpe que recibió el patriarca Jacob. Cuando nosotros vemos el Masejet Hagigá, el Tratado de Hagigá, en la hoja 13a, nos dice, una persona no debe pasar mucho tiempo lidiando con los secretos, en referencia a los secretos de la Torah y en referencia a lo que sucedió en la lucha con de Jacob con el ángel, porque golpeó en un lugar en secreto. Por lo tanto, esto que es secreto, no te claves, no te metas tanto en ello. Y si pudiéramos pensar, wow, es que ahorita tenemos una clase de Cábala con el Rav Zalman, para nada. En palabras del Rav Linder, dice, si tú crees que esto que estás estudiando ahorita es profundo, no tienes idea, no es ni un rasguño a la superficie de lo profundo que pueda haber en estos psukim. ¿Qué significa todo esto? Que para un judío promedio, seguramente no vamos a entender cuáles son estos conceptos tan profundos de Cábala. De hecho, incluso lo intentáramos, lo más probable es que en vez de elevarnos con estos conceptos, nos vayamos para abajo. Si hay jajamim como Rabbi Shimon Bar Yochai, quien pudo estudiar y entender, pero para el resto de nosotros simplemente no hay manera. Tenemos que saber que hay una alusión a esto, en que Akadosh Baruj Hu paró la posibilidad, nos retiró el árbol este del conocimiento para que no pudiéramos comer de él. ¿Por qué? Porque si no sería difícil, como el git, como el nervio, que es duro, el creer poder sostenerse frente a ese conocimiento. Tenemos que saber, Jacob mismo, nuestro patriarca, que era una persona extremadamente elevada, fue golpeado allí. Por lo tanto, si él fue golpeado, nosotros que no somos ni el mo en la pared de Jacob vino, creen que podamos entender, creemos que podemos entender, seguro que no, sino que vamos a ser jalados hacia abajo con tan solo intentarlo. Acaba el Keliyakar diciendo lo siguiente. En Masejet Shabbat, en la hoja 33b, nos dice que Jacob llegó Shalem al siguiente punto de su viaje. ¿Por qué llegó así? Cuando llegó a Penuel. Eh, el Keliyakar trae que Jacob vino llegó completo en Torah y Sod, y hasta ahí se queda callado o termina, ya no continúa explicando el Keliyakar. I'm going to end with one last statement here. Why did I do this? I did this for this last statement. Just that Esav came and tried to kiss Yaakov
which different commentaries, one is saying that he just, he realized he couldn't, so, he half-heartedly, give him a kiss, like, okay, fine, haven't seen you in 20 years, right? And the other one is he's trying to kill him, trying to bite him, and the Hashem stopped him. And it looks like this is a contradiction. It's not a contradiction, because if you look in the Zohar on the area, and you will see what is written about these two things, there's no stop of the Yetzer Hara. It will never stop. It's a guarantee. At the same time, the moment you are attached to Torah, if you are constantly attached to the Torah, don't worry about any fights. It'll end up, instead of teeth trying to rip your neck out, it'll end up a kiss. The moment you let go of the Torah, the teeth are waiting there for you. One last statement, which is that, yeah, after everything, all the fight, everything's done, and he's given the kiss and the whole thing. So Esav says, maybe I'll just send a few of my soldiers with you to help you. You got 12 kids. Well, actually, you got 11. Your wife is about ready to give birth. You're coming back in. I'll send a few helpers with you. And Yaakov says, nothing doing. Away, Jose. Why? If you people think that you can become Jewish and you're going to hold on to, I'm going to use a term which you're not going to understand at the beginning, but you will at the end. You're going to hold on to the crucifix thing here in your pocket, and you're going to be okay? No. What do I mean? Of course you're not holding on to Christianity. You're still holding on to the outside world. You want your television. You want your Goyish newspaper. You want your iPhone. You want to still live in a Goyish world like a Goy, and I'm going to have my free time, and I'm going to waste time just like a Goy. I'm going to sit with my friends, and I'm going to still be drinking tequila and beer or whatever things you want to do, kosher. And maybe I'll even do it with my Jewish friends. I'm going to act like a Goy, but I'm going to be following Shabbos, I'm going to be following kashrus. You have a big mistake. Yaakov realized there cannot be a mix with Esav's world. Not at all. With that, let's go for a bathroom break. Sorry, it's a little late. We'll get back to halacha. Okay. Okay. Vamos a terminar con una cosa más, nos dice el Rab, que es que Esav trató de matar a Jacob. Ahora, cuando nosotros vemos el desarrollo del encuentro, nos dice que Esav se echó al cuello de Jacob, en verdad lo quería morder. Terminó dándole un beso. ¿Por qué? Dice nuestro Jajamim, intentó morder, el cuello de Jacob era duro como el mármol, creo que dice, se rompió los dientes a Esav. Uno podría pensar, hay una contradicción, porque me dice que lo trató de besar, y por otro lado me dice que trató de morder. Pero si ves el Zohar y lo que está escrito al respecto, te dice que el Yetzer Hara nunca va a parar de atacar. Es decir, le ganaste al ángel en la mañana, en la tarde te va a tratar de morder de vuelta. Pero si una persona está apegada a la Torah, la persona tendría que vivir despreocupadamente. ¿Por qué? Porque en lugar de una mordida, viene un beso. Y si la persona está apartada de la Torah, cualquier beso que piense que venga de Esav va a ser en verdad una gran mordida. Después de todo eso, sucede que Esav le dice a Jacob, oye, te voy a dejar algunos soldados para que te acompañen, tu esposa está por dar a luz, tal vez te puedan ayudar, tienes un montón de hijos. Y Jacob le dijo, de ninguna manera, básicamente no quiero nada de ti. ¿Por qué? Entonces el Rab dice, si ustedes creen que pueden ser judíos, la enseñanza es esta, y todavía sostener o tener el crucifijo ahí en la bolsa del pantalón o como quiera que se entienda, seguro no puede ser. Ahora, ¿por qué llevarlo hasta ese punto? Dice el Rab, seguro no vas a traer el crucifijo ahí a la hora de meterte a la mikve, pero seguro va a haber un montón de conductas todavía cristianas, conductas de goy, de no judío. ¿Quieres mantener tu iPhone sin filtro o quieres mantener un iPhone de entrada?
Quieres tener tu televisión, quieres tener tu teléfono, quieres tener tus redes sociales, quieres tener todo esto que los goim disfrutan, ok, quédate como goy, abraza tu crucifijo y quédate con él. Eh, si vas a desperdiciar tu tiempo y no vas a estudiar Torah, si te vas a emborrachar con tus amigos, todo esto es lo mismo. ¿Por qué? Ok, ya me voy a emborrachar con mis amigos, pero también como kasher. Y dejo el celular en Shabbat, pero luego me meto a Facebook terminando Shabbat. Entonces, Jacob se dio cuenta en este momento que no podría haber una mezcla en absoluto. No puedes pretender ser Yehudí mientras te comportas como un goy. Terminamos entonces con esta sección de la Parasha de la semana. Vamos a tener nuestro receso de medio tiempo, un poquito tardado. Son las 9:25. Nos vemos aquí a las 9:31. Can you stop the recording and restart it? Yes. Ok, nos vemos en 5 minutos.